Hello and welcome to my YouTube channel. So last class we have discussed about some problems regarding probability, and in this video also I am going to discuss some very important and selected problems with solution of probability. Okay, let's move to problem number 12. So this is the question number 12. What is given? A game of chance consists of spinning an arrow which comes to rest pointing at one of the numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and these are equally likely outcomes. What is the probability that it will point at 8, an odd number, a number greater than 2, a number less than 9. Okay, তাৰমানে ইয়াত মিনিংটো কি? তুমি ইয়াতে কাৰ্ডছ এডাল মাৰি পঠিয়াইছা, মাৰি পঠিয়ালে এইকেইটা নাম্বাৰ আছে আৰু এইকেইটা গোটেইকেইটা these are equally likely outcomes বুলি কৈ দিছে. What is the probability that it will point at? তুমি কাৰ্ডডাল মাৰি পঠালে ইয়াত লাগিব. What is the probability? 8ত লাগাৰ চান্স কিমান? Probability. Total number of probabilities, total number of outcomes কিমান? 8. কাৰণ ইয়াতে all are equally likely বুলি কৈছে. So therefore here total number of possible outcomes is equal to 8. এতিয়া number 1, এইটত আহি পেলাই ষ্টপ হ'ব লাগে. কি লিখিম? Let E be an event the arrow point at 8. This implies number of outcomes favorable to the event is equal to 8 এটাই আছে 1. Therefore P of E is equal to what? 1/8. This is the answer. Very easy. Number 2, odd number বুলি কৈছে. এটা number 2 এটো এনেকেও সলভ কৰি দিব পাৰি. P n odd number. ইয়াত odd number কেইটা আছে? 2, 3, 5 আৰু 7, 1, 2, 3, 4, 1, 2, odd number বুলি কৈছে. odd number কেইটা আছে? 2, 3, 5, 7, তাৰমানে 4, 8 is equal to half. This is the answer. Another 2 number. 3 নম্বৰটো তোমাৰ কি কৈছে? 3 নম্বৰটো P a number greater than 2, a number greater than 2, দুইতকৈ ডাঙৰ কেইটা আছে? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Right, this is the answer. Number 4, P a number less than 9, 9তকৈ সৰু কেইটা? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8টা. Total number of possible outcomes কিমান? 8. 1. This is the answer. Very easy problem these are. I think clear? There should not be any doubt. 8ত দি দিছে নাম্বাৰ কেইটা, ইয়াত তোমাক কাৰ মাৰ্ক মাৰিলে প্ৰথম আহিব লাগে 8ত. মই এটা দেখাই দিছোঁ কৰি, বাকি তোমালোকে এইকেইটা ইচ্ছা কৰিলে you can solve in this process also. এটা ইভেন্ট লৈ ললা, no need to take any event. The n odd number হৈ গ'ল. odd number ইয়াতে কেইটা আছিলে?
2 3 5 7 চাৰিটা আছিল গতিকে চাৰিটা দিছো চাৰি দিছো টোটাল নাম্বাৰ অফ পসিবল আউটকামস নাম্বাৰ গ্ৰেটাৰ দেন 2 দুইতকৈ ডাঙৰ 1 2 3 4 5 6 6 by 8 less than 9 8 by 8 is equal to 1 this is the problem number 12 okay let's go to problem number let us take another problem okay this is the another question a die is thrown once find the probability of getting a prime number a number lying between 2 and 6 and odd number solution here a die is thrown there are 6 outcomes is not it die jodi eta throw kora yate moi 1 2 3 4 5 6 these are the possible outcomes when a die is thrown here total number of possible outcomes is equal to 6 so number 1 P a prime number yet keta ase 2 3 and 5 at a prime number tamone 3 2 3 and 5 are prime so therefore 6 this is the answer ekdom easy number 2 P a number lying between 2 and 6 2 and 6 or মাজত কেটা number আছে 3 4 5 3 4 and 5 therefore same 3 by 6 a number lying between 2 and 6 or মাজত তিনটা আছে we have three numbers 3 4 and 5 similarly an odd number P an odd number how many odd numbers here 1 3 5 are the odd numbers is not it therefore 3 by 6 all the answers are same this is a die is thrown once therefore total number of possible outcomes 6 where from 6 we have this one 6 these are the 6 possible outcomes when a die is thrown these are the answer this is the definition favorable and total number of possible outcomes similarly this is favorable total number of outcomes favorable total number of outcomes this is the another solution very easy questions these are okay let's move to another problem okay this is the question number 14 one card is drawn from a well shuffled pack of 52 cards tamane total number of possible outcomes kiman 52 total number of possible outcomes is equal to 52 ইয়াতে তুমি মন কৰিবলগীয়া প্ৰবলেমটো কি হ'ল তুমি এই 52 কাৰ্ড খানত এই কিটা বস্তু জানিব লাগিব ইউ হ্যাভ টু নো এ কিং অফ ৰেড কালাৰ কেখন আছে এ ফেস কাৰ্ড কেখন আছে এ ৰেড ফেস কাৰ্ড কেখন আছে দা জেক অফ হাৰ্টস এ স্পেড দা কুইন অফ ডায়মন্ডস ইফ ইউ নোজ দিস there should not be any problem so what is the probability P a king of red color a king of red color কেখান আছে এটা হইছে heart and diamond that is there are two king of red color that is 2 by 52 king of red color there are two king of red colors one is heart the other is diamond therefore the required probability is equal to 2 by 52
Number 2, P, a faced card. A face card কেখান আছে? Face cardৰ ভিতৰত মই লিখি দিছোঁ, so 4 kings, 4 queens and 4 jacks. তাৰমানে face card কেইখন আছে? 4 plus 4 plus 4, 12 by 52. A face card. Red face card কেইখন আছে? 3 number. P, a red face card is equal to, there are 6 red face card, I think. 6 red face cards. Therefore, what is the answer? 6 by 52. Baki to koriba. Sign number to kekhan ase? Jack of hearts. There are 1 Jack of hearts. A spade. There are 13 number of spades. The queen of diamonds. How many queen of diamonds? Number 1, I think. Number 1. 1, yes. This is the answer. So how many there are Jack of cards? Jack of hearts? 1. There are 13 number of spade and the queen of diamonds is 1. How many number of queen of diamonds? There is 1. Then we can find the probability 1 by 1 automatically. If you wish, then you can write like this also. There are 2 king of red colors, one is heart and diamond. Therefore, total number of favorable outcomes for the event is equal to 2. You can write this also. This is also correct in simple way. If you write like this, that is enough, I think. Okay. So let's go to another problem. Okay, this is the question number 16. 12 defective pens are accidentally mixed with 132 good one. That means how many number of defective pens? 12. And how many number of good pens? 132. It is not possible to just look at a pen and tell whether or not it is defective. Pen to চাই পেলাই তুমি ক'ব নোৱাৰা যে it is ভাল নে defective, ভাল নে বেয়া. One pen is drawn at from this, তাৰমানে দুইটা পেন একেলগে মিক্স হৈ আছে, defective আৰু good ones. Determine the pen taken out is a good one. এটা good one to ল'ব লাগে. তাৰমানে suppose এটা বেগত 12টা বেয়া পেন আৰু 132টা ভাল পেন জমা হৈ আছে, এজন মানুহে এটা পেন উলিয়ালে, এতিয়া তোমাক ক'ব দিছে find the probability পেন এটা যদি বেগৰ পৰা উলিয়াই আনা তেতিয়াহ'লে পেনটো ভাল হোৱাৰ probabilityটো উলিয়াব লাগে. একদম সিম্পল ল্যাঙ্গুৱেজত এটা বেগত মই 12টা ডিফেক্টিভ পেন আৰু 132টা গুড পেন একেলগে থৈ দিছোঁ. ওকে, so total number of pen is equal to 12 plus 132, that is 144. য'ত নেকি কি আছে number of defective pens 12 and number of good pens kiman 132. Okay, total number of pens, this implies total number of possible outcomes is equal to 144. It was এটা তোমাক কি কৈছে, determine that the pen taken out is a good one. Let E denote the event that the pen taken out is a
good one. This implies number of outcomes favorable to the event E is equal to what? Good pains kiman ase 132. Therefore P of E is equal to 132 divided by 144. This is the answer. Problem to dekhat bahut dangor nisina lage kintu eku nai ekdom easy dharibo parisa na no problem tar mane yar meaning to hol etu eta bag ইয়াতে 12 plus 1 32 টা পেইন আছে এটু হইছে ডিফেক্টিভ আৰু এটু হইছে গুড এটা পেইন উলিয়ালা what is the possibility that it is a good right back to defective আৰু good মিলি পেলাই total pain 144 টা আছে তো এটা ইয়াৰ পৰা উলিয়ালা a pain is drawn at random the what is the possibility to get the pain is a good one that is the main question so again very easy questions these are simple concept upon base kori dise there is nothing to be worried okay let us take another question so this is the question number 20 ki question suppose you drop a dice at random on a rectangular region eto region eto rectangular region yate tumi eta dice drop korisa yet length aru breadth dia ase then what is the probability that it will land inside the circle with diameter yate tumi rectangular field khanot eta circle dia ase circle to diameter dia ase kiman 1 meter tak tumak koise je probability to kiman ase tumi jodi dice to throw kora yat pora circle to pora tamane in other languages the dice can land it all over the entire region of the rectangular field is not it dice to a rectangular field khanor sobote poribo pare hetu is a total number of possible outcomes বুজি পাইছা এতিয়া তোমাক খুদিছে যে ডাইস টু এই সার্কেলটোত পড়ার চান্স কিমান প্রথমতে আমি টোটাল নাম্বার অফ পসিবল আউটকামস উলিয়াব লাগিব দ্যাট মিন্স হিয়ার এটা লিখে দিলে হল একটা লাইন দ্য ডাইস ইজ equally dice is equally likely to land anywhere in the region. Well, this implies area of entire region is equal to 3m puron twice m, that is 6m square. That is area of entire region. This means area of the total area of the possible outcome. That is total possible outcomes. So again, diameter of circle is equal to 1 meter. This implies radius of circle is equal to 1/2 meter. This implies area of circle is equal to pi cross m/2 whole square, that is pi/4 m square. This is the favorable outcomes. This is so therefore required probability of what? Required probability is equal to area of entire region is equal to area of circle, that is pi/4 m square divided by 6
m square is equal to pi by 24. Easy. বুজি পাইছা তো? Any problem? No problem. Rectangular field দিছে, length breadth দিয়া আছে, ডাইস এটা পেলাব দিছে, কৈছে যে তোমাৰ এই সাৰ্কলটোৰ ভিতৰত পৰাৰ probability উলিয়াব দিছে। কিন্তু এটা কথাটো হৈছে কি সাৰ্কলটোৰ ভিতৰত নপৰি ইয়াতো পৰিব পাৰে, ইয়াতো পৰিব পাৰে, ইয়াতো পৰিব পাৰে। সেইকাৰণে মই লিখি দিছো the dice is equally likely to land anywhere in the region. Whole region. The whole region tour area uliai লৈছো, area of entire region 6 meter square because it is in the rectangular length cross breadth. Baki circle tour karone ako area uliai লৈছো. The required probability is equal to area of circle that is favorable and there is a total number of favorable outcomes. Area of entire region. This is the answer. Okay. So let's move to another problem. This is the problem number 21. In problem number 20, what we have given, a lot consists of 144 ball pens, total number of which are 20 are defective and others are good. It others are good to kiman diana ami ulialo. Goods, how many good number of good pens I will find out. Then Nuri will buy a pen if it is good. Nuriye pen to kinibo if it is good, but will not nikine ketia jodi etu defective hoy. Tamane Nuriye eta pen kinibo jodi he pen to bhal hoy aru jodi beya hoy tetihole nikine. The shopkeeper draws one pen at random, again random, and gives it to her. Shopkeeper jane nazane bhal na beya teo eta pen lole randomly Nurik dile. What is the probability that she will buy it and she will not buy it? Eta Nuriye pen to kinar probability aru nikinar probability to uliya podise. Kina to uliya lole nikina to ami uliya lobo parim ketia teo nikina hobo. Etia here total number of pen is equal to 144. Number of defective pens is equal to what? 20. Number of good pens kiman 144 minus 20 tamanne 4 124. There's a number of good pens is equal to what? 124. Etia the shopkeeper draws one pen at random good is it. So therefore total number of possible outcomes is equal to 144. Number 1. Etia will buy hobor karone eta ketia kinibo jetia pen to good hob. Therefore P is equal to let E be the event that Nuri will buy the pen. This implies number of outcomes favorable to E is equal to what? Kiman hobo? Good keta ase 124. Therefore P of E is equal to 124 by 144. This is the answer. Will buy. C will not buy. Nikina probability uliabo lage. The 2 number to ki hobo? P not E is equal to 1 minus what? P of E. This is the answer. 1 minus 124 by 144. This is the answer. The number will not buy it. P not you this. This is not that Nuri will not buy the pen.
1 পৰা মাইনাস কৰি দিছো आंसर লৈ গৈছে হৈছে so this is the question number 21 okay let's move to another question 24 in 24 question number what we have given a dice is thrown twice remember a dice is thrown twice what is the probability that 5 will not come either time and 5 will come at least once so at first you have to find the probable outcomes here dice is thrown twice solution here dice is thrown twice full stop therefore the possible outcomes are as follows 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6 this is so you have to arrange this way here total 36 you can see 1 2 3 4 5 6 6 numbers 1 2 3 4 5 6 therefore total number of possible outcomes is equal to 36 this is the main backbone of this problem number 1 now what we have to determine 5 will not come up either time let E denote the event that 5 will not come up either time 5 will not come at any case there will be no 5 so this will be miss 3 5 4 5 the whole line this one this implies I can so therefore number of favorable events favorable outcomes number of favorable outcomes to E is equal to 5 will not come either time তো ইয়াতে তুমি এটা 5 টো নাথাকে এটো নাথাকে এটো নাথাকে এটো নাথাকে এই গোটেই কিটা নাথাকিব আৰু ইয়াতে 6 5 নাথাকিব কিমান হ'ব 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 this implies
P of E is equal to 25 by 36. This is the answer. I think everybody got it. 5 will not come at either time. 5 to আমি যিকেইটা পসিবল আউটকামস পাইছোঁ টোটেল তাতে 5 to নাথাকা কিমানটা আছে that is the main question we have to decide, we have to determine. So this is there will be 25 and 5 will come at least once. Number 2, 5 will come at least once. তার মানে 5 to এবাৰ থাকিবই লাগিব. Let F denote the event that 5 will come at least once. তেতিয়া হলে number of favorable outcomes to F is equal to কিমান হ'ব 5 to থাকিবই লাগিব 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Therefore PF is equal to 11 by 36. This is the answer. একো নাই এবাৰ 5 to নাথাকে আৰু এবাৰ 5 to থাকে তুমি এই বস্তুকিটা ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট এইকিটা দিস ইজ দ্য মেইন ইম্পৰ্টেণ্ট এইকিটা তুমি উলিয়াব ধুনীয়াকৈ উলিয়াই ল'ব উলিয়াই লৈ পেলাই ইয়াত 5 থাকা আৰু 5 নাথাকা বাকি ল্যাঙ্গুৱেজ কিটা সেম আগতে আমি প্ৰবলেমত কৰিছো we have already solved, we have already written such type of languages again and again we have already. Okay, so no need to worry, this is the very simple. Let's move to another problem. This is the another problem. What is the problem? A game consists of tossing a 1 rupee coin 3 times and noting its outcome each time. তাৰমানে এটা coin 1 rupee coin 3 times toss কৰিছে তাৰমানে এটা coinৰ outcome কিমান head and tail. Remember, coin there will be 2 outcomes, one is head and the other is tail. Hanif wins if all the tosses gives the same result. তাৰমানে হানিফে গেমটো উইন কৰিব কেতিয়া যেতিয়া give the same result তাৰমানে হয় তিনটাতে হেড পৰিব লাগিব নহয় তিনটাতে টেইল পৰিব লাগিব কৈ দিছে and lose otherwise তাৰমানে এই তিনটা হেড আৰু তিনটা টেইলৰ বাহিৰে বেলেগ পৰিলে লুজ হ'ব. Calculate the probability that Hanif will lose the game. এটা হানিফের game to lose করার probability উলিয়াব দিছে. At first again আমি all probable outcomes to উলিয়াই ল'ব লাগিব. 1 rupee coin 3 times মনত ৰাখিবা. তাৰ কাৰণে মই কি লিখিম let H and T denote the head and tail of a coin respectively. Therefore, the possible outcomes are এতিয়া তিনটা যদি কইন মাৰা তেতিয়াহলে পসিবল আউটকামস কেটা কি হ'ব এটা মই এটা শিকাই দিছো দুটাৰ কাৰণে হল HT আৰু এটাৰ কাৰণে হ'ব HT কেনেকৈ উলিয়াই আৰু এটাৰ কাৰণে হল HT দুটাৰ কাৰণে প্ৰথমতে বনাই লোৱা HH HT TH TT আকৌ HT আৰু এটা থাকে তাৰমানে ইয়াতে আকৌ H এৰে এটা কৈ দিয়া HHH HTH THH TTH HHT HTT THT TTT 8 হ'ব লাগিব 1 2 3 4 5 6 7 8 ডিজাইন কেনেকা হ'ব এটা চাই ইয়াত লেখা HHH HTH THH TTH
HHT, HTT, THT, TTT. This is the possible outcomes. ঠিক আছে? Okay, therefore total number of possible outcomes is equal to 8. আচ্ছা, এইকেইটা আমি পালো। এতিয়া মেইন প্ৰব্লেম হ'ল আমাৰ ক্যালকুলেট দ্য probability that Hanif will lose the game. Let capital E denote the event that Hanif will lose the game. This implies এতিয়া লুজ কেতিয়া হ'ব যেতিয়া তিনটা হেড আৰু তিনটা টেল নাথাকে তাৰমানে অপচন কোন কেইটা 1 2 3 4 5 6 এই ছটা হ'ব বাকি এইকেইটা যদি টি 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 পৰে আৰু এইচ 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 পৰে ইট উইল উইন হৈ যাব আৰু এইকেইটা লুজ হ'ব therefore number of favorable outcomes to E to the event এনেকেও লিখিব পাৰা to the event E is equal to কিমান হ'ব 1 2 3 4 5 6 this implies P of E is equal to 6 by 8 this is the answer এটো তোমালোকে শিকি লবা কেনেকৈ ফৰ্ম কৰিছে এটো আগলৈ লাগি থাকিব আমাক তিনটা কইন টস কৰিছে কইনটোত হেড আৰু টেইল থাকে গতিকে এবাৰ হেড আৰু টেইল এবাৰ হেড আৰু টেইল এবাৰ হেড আৰু টেইল তিনটা এনেকৈ সজাই দিব পাৰি so this is the another problem let's go to another problem this is the another question what we have given three coins are tossed together তিনটা কইন একেলগে টস কৰিছে write down the all possible outcomes of the trial possible outcomes লিখিব point 2 or also find the probability of the event of getting three heads two heads at least two heads a maximum of two trials to solution to three coins toss korise moi just agor problem ot moi possible outcomes khita likhi disu possible outcomes are this therefore say simplest total number of possible outcomes is equal to 8 etia number 1 ekhileke already moi agor onkotot koi thosu etia find the probability of the event of getting three heads kenake koriba let E be the event of getting three heads this implies number of favorable number of outcome this is the same language number of outcome favorable to E keta option ase tinta head thakibo lage etai option ase etu 1 this implies P of E is equal to what 1 by 6 eta kol number 2 let F number 2 ki koise two heads let F be the event of getting two heads this implies number of outcomes favorable to F is equal to eta two heads or option keta ase H T H T H H H H T
নাই আৰু ইয়াতে অনলি টু হেডছ আছে চোৱা চবতে দুটা আছে কেইটা আছে তাৰমানে অপশ্যন তিনিটা আছে therefore p of f কিমান হ'ব 3/6 হৈ গ'ল দিছ ইজ দ্য এনচাৰ আৰু এটা মই কৈ দিছো এটলিষ্ট টু হেডছ 3 নম্বৰটো কি হ'ব বুজি পাইছা সবে 3 নম্বৰটো শৰ্টকাট কৈছো 3 নম্বৰটো let g be the event of getting at least 2 heads আহিব লাগিব therefore this is g equal to কিমান হ'ব at least 2 heads মানে দুটা হেড থাকিব লাগিব আৰু তাতকৈ বেছি থাকিব লাগিব তে এইকেইটাটো আহিবই h t h t h h h h t আৰু এটা অপচন আহিব at least 2 heads to h h h তাৰ মানে চাৰিটা হৈ গ'ল 4 therefore pg is equal to 4/6 this is you can apply similarly a maximum of 2 tails তাৰ মানে only দুটা হে থাকিব পাৰিব টেল ইয়াত কি কি অপচন আছে t t h h t t t h t t t h a maximum of 2 tails maximum দুটা থাকিব পাৰিব আৰু এটাও টেল থাকিব পাৰিব এটো আহিব একাল আহিব ইয়াতে এটো খালি ইয়াতে নাহাৰ অপচন এটাই টি 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 টু নেলিখিলো সৰি ইয়াতে 1 2 3 4 5 6 7 8 THT TTH no it will be sorry it will be TTT sorry এটা হৈ যাব তো ইয়াতে ম্যাক্সিমাম অফ 2 টেইলস টু এটো আহিব 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 this is the answer আহি যাব বাকি কিটা কৰিলে হল a maximum of 3 tails ঠিক থাকে maximum of 3 tails তাৰ মানে টেইল এটাও থাকিব আৰু maximum of 3 লৈকে থাকিব তিনটা লৈকে থাকিব আৰু তাতকৈ বেছি না থাকে টেইল তো তিনটাই আছে একিটা কৰিলে হ'ব পাৰিবা এটা বাকি কিটা কৰিব a maximum of 2 tails বুজি পাইছা টেইল এটাও থাকিব বা এটাতকৈ বেছি থাকিব similarly a maximum of 3 tails মানে টেইল তোমাৰ এটাও থাকিব দুটাও থাকিব আৰু তিনটা থাকিব ওকে one second this is a new problem what is the problem if a number x is chosen at random from the numbers this is the numbers we have given there are 5 numbers what is the probability that x square less than 2 eto probability ami uliabo lage to yate main problem hol yate 5 ta number ase therefore total number of possible outcome is equal to 5 yate 5 number ase etia a x square less than 2 x square less than 2 satisfies only when x is equal to what minus 1 0 and 1 a condition to ketia satisfy kore jetia minus 1 0 1 ta mane favorable outcomes keta ase tinta ase 1 2 3 therefore simple on 3/5 this is the problem বুঝি পাইছা সবে x square less than 2 satisfies only when x is equal to minus 1 0 and 1 so therefore px less than is equal to 3/5 very easy problem these are okay let's move to another problem so let's have another important question
The question is as follows. Two dice are thrown simultaneously. Find the probability. Eto uliabo dise eto korar agote moi possible outcomes to ulielba. Possible outcomes are as follows. Possible outcomes are as follows. 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 3 1 3 2 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 6. So however already it this way 36 था हो. 2 dice are thrown simultaneously. 2 dice. तो total number of possible outcome is equal to 36. These are the main backbone of this problem. And number 1 on our Q level is an even number as the sum. Let capital A denote the event that a even number as the sum. Eto বিভিন্ন রাইটারে বেলেগ বেলেগ ধৰণে লেখে, এটো একো প্ৰবলেম নাই. Let it denote event that an even number as the sum. তাৰমানে কি ইয়াৰ মিনিংটো কি? তুমি এই যি দুটা পাইছা তাৰমানে 2 ডাইচ তো তাৰমানে এটাত যদি 1 পৰে এটাত 1 পৰিব, এটাত 1 পৰিলে এটাত 2 পৰিব, লাইক দ্যাট. এতিয়া ইভেন্ট নাম্বাৰ এজ দ্য সাম, দুইটাৰে সাম বিলাক উলিয়াই পেলাই ইভেন্ট নাম্বাৰবোৰ উলিয়াব লাগিব. তাৰমানে 1 1 2 হ'ব, ইট ইজ ইভেন্ট. 1 2 নো ইভেন্ট. 1 4 কেনেকৈ হ'ব? 1 1 মই দেখাই দিছোঁ. দ্যাট ইজ 1 + 1 = 2 = ইভেন্ট, লাইক দ্যাট. 1 2 নহ'ব. তে 1 2 যদি লওঁ 1 + 2 তাৰমানে 3 is not equal to even, like that. এনেকৈ উলিয়াব লাগিব বাছি বাছি. আৰু এটা মই দেখাই দিছোঁ. 1 3 ল'লা, 1 + 3 4 = what? Even. So dot. তাৰমানে ইয়াৰ পৰা মই কি পাম? নাম্বাৰ অফ, এনেকৈ তোমালোকে কাউণ্ট কৰি কৰি উলিয়াব লাগিব চব চাই চাই. নাম্বাৰ অফ আউটকামছ ফেভাৰেবল টু E is equal to কিমানটা আহিব? ইভেন্ট নাম্বাৰ আহিব 18টা আহিব. 18. You can count it. কাউণ্ট কৰি চাবা. Therefore P of E is equal to 18/36. This is the answer. Again number 2 to কি কৈছে? The sum as a prime number. Number 2, let F denote the event, by hints the event that the sum as a prime number. This implies favorable to F. কিমান হ'ব? তাৰমানে কি তুমি যেটো এডিশন উলিয়াবা, যোগ কৰিবা, সেইটো প্ৰাইম নাম্বাৰ হ'ব লাগিব. এটা ওয়াট ইয়াতে মই যদি লওঁ 1 + 1 + 1 মানে 2 প্ৰাইম, yes is equal to প্ৰাইম. ঠিক তেনেকৈ 1 2
1 plus 2 3 prime তেনেকে 1 plus যদি 3 লোৱা 1 plus 3 is equal to 4 is not equal to prime 8 like that তাৰমানে ইয়াতে আহিব তোমাৰ 15 টা আহিব এনেকে কৰি চাবা therefore p of f is equal to 15 by 36 similarly a total of at least 10 a total of at least 10 মানে কিমান হ'ব তাৰমানে দুইটাৰ যোগফলটো 10 হ'ব লাগিব 10 হ'বৰ কাৰণে কেটা অপচন আহিব ইয়াতটো নাহি 36 নাহিব 46 8 10 আহিব ইয়াতে এটা আহিব 46 10 55 10 64 10 তাৰমানে ইয়াতে তিনটা অপচন আহিব তাৰমানে এটো आंसर হ'ব গৈ p e f যদি g লৱা তাৰমানে 3 by 36 হ'ব similarly a double even number I have left it is as homework okay my dear student and my dear friends today I have finished the probability I have tried my level best I have tried my level best to give a clear conceptions regarding probability based on class 10 NCERT textbook মোৰ মতেটো মই যথেষ্টখিনি কষ্ট কৰিছো বুজাবৰ কাৰণে মেবি তোমালোকে বুজি পাইছাও সাগে আৰু ভালকে কৰিবা প্ৰেক্টিস কৰিবা ডেফিনেশন খিনি ভালকে জানিব ট্ৰাই কৰিবা তেতিয়া হলে probability chapter is nothing like a water nothing it's a water ekdom easy it's a easy too easy I can say okay so don't forget to share my video and subscribe to my channel thank you see you next time with another new chapter see you bye bye